Day of the African Child. The Day of the African Child is celebrated every year on June 16th to commemorate the 16th June 1976 students' uprising in Soweto, South Africa, to protest poor quality education for the black student. The Day of the African Child is also an opportunity to raise awareness for the ongoing need to improve the education of children living across Africa. It's a need that still very much exists today. The June 16th annual event honors the memories of students who were massacred in Soweto, South Africa in 1976 for protesting against education injustice and inequality in the apartheid regime. It was designated as Day of the African Child in 1991 by the African Union, and every year events are organized to promote children's rights. More than 100 events in more than 40 countries are being held around the world to mark the Day of the African Child and Youth Action Month. One of the aims of the Day of the African Child is to highlight harmful practices such as genital mutilation. 30 million girls in Africa are in danger of undergoing FGM in the next decade. We join the world in celebrating the children of Africa as we echo the calls for serious commitment towards addressing the numerous challenges that African children face. It is vital for all players in child protection to work together in addressing the underlying issues that perpetuate children's exposure to various forms of violence. Welcome to Her Standards. This is the show that highlights issues that affect women and celebrate the milestones that have been made by women. We also do so much on gender equality and women empowerment. Today, we are about to address the toddler in the room. We are celebrating, or rather, we are marking the Day of the African Child. Before we get to meet our guests for today, we are coming to you from 4 Points by Sheraton in Hurlingham, a very wonderful place where you can have your staycation. You can come for meals, hold meetings, generally have a good time. I am even told they have a happy hour for those who imbibe and partake of what is taken during the happy hour. So we are celebrating the Day of the African Child, and we are just looking at generally taking a stock of what has been happening to our children. What is the plight of the children in the world? What is happening to African children? What is happening to Kenyan children? What is happening to children in our homesteads? What's happening to children in the community? And if you're just wondering possibly what this day is all about, I'll take you back to June of 1976 during the Soweto uprising. For the .com generation, or those who were not born during that time, what happened is high school students went to the street to protest for prison reforms. Now, since that time, a lot has happened, and this day was chosen to look at the welfare and rights of children. To be in touch with us on this show, we are available at KTN Home across all platforms, or you can connect with me at Quinta Mbori on Facebook, Queenie Mbori on Instagram, and Queenie Saina on Twitter. You can also connect with me on LinkedIn as Quinta Mbori. So I am joined by two amazing ladies. They will introduce themselves shortly, but I know they're very passionate about women and children rights, and that really, excites me as well. So karibuni sana. This is Her Standards. Hii ni show yetu. This is where we address our issues as women. Tunafunguka, tunaongea, tunapata therapy, tunaangalia how far we have gone, and I'm very happy because I know I have children. I am somebody's child. So this is our day. So please introduce yourself. Tell us who you are. Very important. What you do. You can also tell us what excites you about this day that we are celebrating the African child. Nitaanza na wewe. Thank you so much. Yes. I'm Mombi Mobongo. I'm a children rights activist, currently the program lead for children and girls at Clean Start Kenya. What excites me about this day, the fact that there is a day set aside for the African child, the fact that there is the day, that is exciting. So on this day, we are able to come together and ask ourselves, so what have we done for this child? Thank you so much.
Nitakuja kwako. Tafadhali tuambie wewe ni nani, unafanya kazi gani, kitu gani kinakufurahisha sana sana leo ambapo tunasherehekea siku ya mtoto wa Kiafrika? Mtoto wa Afrika. Wanasema Kiswahili sio mdomo chetu. Mtoto wa Afrika, unajisikia vipi? Kwa majina yangu ni Cecilia. Mimi nilikuwa prison. Leo nafurahi tukisherehekea hii siku ya watoto. Juu niko na watoto wangu saa hizi. Niko na watoto wangapi? Niko na watoto 4. Juu kuna siku na wao. Lakini leo nafurahi. Muhimu sana. Now, Mumbi, the Day of the African Child, what is it all about? What is the expectation? What kind of celebrations are expected on such a day? And yeah, probably somebody who's watching and wondering, what should I do? Am I supposed to take my children for a treat? Ama ninawakalisha tunakata keki? What exactly happens on such a day? I don't know. Okay, all the above. Take them for a treat, cut the cake, and not just today, every single day, but on this particular day, the Day of the African Child. It's for every one of us, the community, the states, everybody, to first see what is the day about. Initially the day, or even usually the day, is about looking at the improvement of education for the African child. How far are we in equity education, where there could be some schools, and actually that was really highlighted last year, when there are schools that are still online, while others just closed and waited for better days. So there's a day that we look at the African child, their plight, and also asking ourselves, how far have we gone in advancing their rights? So yes, with that, go out, celebrate, but also ask yourself that hard questions. We should all. Before we had this this conversation, I decided to I have 2 children. I have 3 children actually, but currently I live. 2 of them they were around, were in the house. So I decided to put them on the spot, you know, because I wanted to find out probably their understanding of this day that is for children, for them actually. So I asked them if they even know that such a day exists. I'm not going to tell everybody what their feedback was, but when I asked them again, some of the issues that probably they feel that need to be addressed that affect children, some of the things that they mentioned included, you know, FGM. I know they are watching. I told them I wasn't going to say who said what, but they were very keen. They told me my children are aged currently 12 and 14. Oh my God, yes. Wow. So they told me issues like FGM, issues of forced marriage. They talked about cyberbullying. Oh wow. Yes, yeah, and there was also favoritism in the family. Okay. I know, yes. Okay, so we had quite an elaborate interview. I don't know if my producer can allow me to record them, but that is a discussion for another day. Now, is there an age limit for someone to be recognized as a child? Yes, it's up to the age from conception up to the age of 18. That is when we say that is a child. Conception to 18? Yes, we do not start at age 1. But I am my mother's child. Does that qualify me to be celebrated today? Your mother's child, you will always be her child. You'll always be your mother's child. Yeah. But legally, let's consider that anyone below the age of 18 and up to 18 as a child. So whatever issues around that child, let us be sensitive about that. Very interesting. Nikikuja hapa kwa Wamudhoni, ulisema kwamba umekuwa in prison. Labda unaweza tuelezea, kwa sababu umeniambia uko na watoto pia. Ni nini leo tunasherehekea siku ya watoto? Experience yako imekuwa vipi? Unaona kama haki yako ama haki ya watoto walitii wakati ambapo ulifungwa? Ni historia yako ilikuwa vipi? Labda kwa ajili ya wale ambao wanatazama, unaweza tu ukatuelezea kwa kifupi. Okay. Kufungwa kwangu ilikuwa child abandon. Hii niliwapeleka children's home na si kupitia ile mikakati inayostahili. Na vile sasa walikuwa ni watoto wangapi? Walikuwa na umri gani? Labda ndio watu waweze kuelewa zaidi. Walikuwa watoto 3,
wa kwanza alikuwa na miaka 8, hawajaachana sana. Wa pili alikuwa na 6 na kitu, na huyo mwingine alikuwa miaka 4. So nikawapeleka pale children's home, nikawaacha. Si kuwaigiza, ni kuwaacha kwa sababu ya shida yenye nilikuwa nayo, na nikarudi na huyu mdogo Mdhonisa. Hiyo alikuwa wiki 3 nikipeleka wao wengine. Niliporudi nyumbani sasa, unajua ni lazima hawa watoto wafuatiliwe ni wanani, na pale kama mama mimi nirudi na nikakaa chini, lakini kwa mawazo yangu nilikuwa najiuliza, si kufanya vizuri kulingana na vile mimi nafanyaga kazi na bidii, isipokuwa ni vile nimejifungua na sina ile nguvu. So ulikuwa unaishi peke yako? Nilikuwa naishi peke yangu saa hizo. Sikuwa na bwana juu tulikuwa tumeachana. Sasa nikamaliza wiki mzima nikitafutwa. Walinipata mpaka kule nilikuwa naishi. Lakini hapo ulikuwa naishi na huyu mdogo? Nilikuwa wale wengine uliwapeleka kwa children's home? Sasa nimerudi peke yangu. Nikakaa pale. Huyu director si alinikujia pale, si kila kazi iko na wale wanafanya na wao. Alituma watu. Na wakanipata pale tu nimekaa. Nikaambiwa sasa nifunge mlango tuende. Manguo zilikuwa kwa ndoo, sasa rinse, nikaiweka kwa karatasi, nikawafuata. Sasa kwa akili yangu ilikuwa inaniambia sasa nimeenda kusaidika. Vile nilifika kwa hii children's home, director kaniambia kwa nini ulifanya hivi kuleta watoto, na mimi nilikuwa na shida hata kuongea naye, sikuwa naongea, ni machozi tu ilikuwa inanitoka juu. Hawa ni watoto wangu nimewaacha. Nikifikiria nitasaidika, tena nimeshikwa. Kaniambia tuingie kwa gari. Tukakuja mpaka hiyo gari yake ilisimamia Kiambu Police Station. Akaandikisha statement, huyu mama alikuwa ameacha watoto. Akaniacha pale. Sasa mimi kama binadamu nikajiuliza, huyu hakuna vile tu angeweza unajua kuna vile unaweza uliza mtu ni nini kitambo ufike hapa, shida ni gani? Na unajua unaweza saidia mtu. Sasa lakini yeye hakuchukua hiyo hatua, ni kunichukua na kunipeleka police station. Tukaingizwa pale na watoto wangu wanne. Uliingizwa kwa remand? Sasa Kiambu Police Station. Na watoto wanne. Na watoto wanne. Mdogo akiwa na saa hiyo hatajafikiza mwezi juu, si nilikaa wiki moja. Sasa tumeachwa pale, una mattress, una nini. Mimi ni mama ndiye amekosea. Lakini mtoto amejikuta kwa shida. Amelala pale. Haya, unajua kwa cell sapa watu hukula saa 9. Kule tumeingia saa 12. Kwa hivyo hamjakula. Huna pesa, utatuma askari chakula. So ni mlale hivyo na watoto wako, ndio asubuhi yake uamkie kotini. Mlilala kwa cell na watoto? Kulikuwa na watu wengine hapo kwa hiyo cell? Kulikuwa na wafungwa wengine lakini hawakuwa na watoto. Sasa watoto walilala wapi? Baby show za kaka Mudhoni tukakatandika, tukajikuja hapo tukiwa wote. Sasa ni 5. Wale ni watoto 4 na mimi 5. Na ukumbuke sina ile nguvu juu sijakaa kitambo ni jifungue. Na umelala hapo na umelala njaa. Na mtoto pia anataka kunyonya. Na wengine wanakuangalia, ingawaje hawakuongeleshi, wanashindwa hii ni nini. So asubuhi yake kitu si mlilala? Tulilala. Walilala? Ama walilia mpaka wakanyamaza? Ni tukae haka kadogo kanaitwa Kenya kama imefuatana na Mudhoni kanaitwa, kanauliza kwani huko akupikwi? Wewe kama mama ile uchungu inakushika, umeshindwa na watoto wako, ndio uko hapa. So asubuhi yake kitu 6. Na ujue kule ndani hata masaa isongi, baridi, unawaza, unaamka unaangalia watoto wako. Hawa wengine wameletwa pale ni walevi, hawana shughuli, wataongea vile watataka. Juu unajua pale si nyumbani. Tutaambia mtu anyamaze. Asubuhi yake 6 nikakuja nikaitwa, nikaambiwa watoto wanapelekwa children's home. Mimi ni karatasi tu niliandikiwa Ezekiel. Watoto tena wamechukuliwa, hakuna ile kufuata, wamechukuliwa wamepelekwa wapi, lakini imeandikiwa ni children's home. Hawajaita hata mtu wenu ndio afuatilie. Wakaenda, mimi nikabaki hapo. Ulikuwa unabaki, roho yako ilikuwa inasema nini? Sasa roho yangu ndio nilikuwa naona kweli nilikuwa nimefanya vibaya. Igawaje ni shida. Na mimi huambianga watu mara mingi, mwili mimi Mungu alinipe. So nikikwambia niko na shida,
tasema hii unaye ni kujifanya. Juu hiyo ni mwili yangu, niwe nalala njaa ama nisilale njaa. Nakaa tu hivyo unaniona. So sasa watoto wakaenda, kama mama nikaachwa na machozi mingi. Watoto wangu wameenda. Na sijui what next. Na wakati ulikuwa unawapeleka kwa children's home, ulikuwa umefikisha, hakukuwa na njia nyingine tena, hakukuwa na jamaa, hakukuwa na nini ama ilikuwa shida juu saa zingine sasa ni watoto wanne. Tayari wewe ni mama umejifungua. Hata hakuna mtu anaweza kukutaka vile unakaa. Nyumba imefungwa. Tena nikupea umepewa nyumba. Ile nyumba ni ya mabati na matope, haijasementiwa. Hamna vitu za kulalia. So mnalalia nguo zenu. Mnashinda. Unaamka asubuhi hujapewa watoto chai. Lunch hakuna. Sapa hakuna. Ndio nilikuwa naongea na mama mwingine namwambia kule Lang'ata unapata mama aliua watoto wanne. Mama alitumbukiza watoto wake kwa shimo. Mimi nilikuwa nimefika hiyo na nasemanga ni asante kwa mama mwenye alinisaidia kuniambia niwapeleke children's home. Juu nilikuwa nimefika ile mwisho kabisa. Hakuna vile siku 3 itafika watoto hawajakula na wewe ni mama uwe na furaha hata na unanyonyesha ujue. Huyu mtoto anataka kufuliwa na pickings. Huna hata sabuni, huna hata nini. So ilikuwa imefika hapo niwapeleke, sikuwa na option nyingine. Akili zilikuwa zimechoka, hapo ilikuwa mwisho. Kabla ya kujifungua ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi nafulia watu manguo, naenda kwa shamba. Sasa sikuwa nakosa vibarua. Hata ukipata 200 si unakula tu. Hata kama hakuna za kuweka, hakuna kitu cha maana kama watoto kushiba. Na hakuna kitu chungu kama kuona mtoto ameamka hajakula kitu. Hata ukitembea kwa barabara unaona watu wakicheka unashindwa wanacheka nini. Na ukiambia mtu hata shughulika. So wakati ulijifungua ilikuwa vigumu kuendelea kufanya hizi kazi zako. Na ukumbuke sasa nilijifungulia Muthoni kwa nyumba. Juu huna hata pesa za kwenda hosi. Sasa ni kwa nyumba wewe na Mungu wako. Ulijifungua mwenyewe? Kwa nyumba. Umejifungua na una chakula na una watoto wengine. Watu wanaona uko na watoto na unapata mwingine. Unaona vile watu wanauliza maswali. Kwa nini unaenda kuzaa na una shida? Lakini juu amekuja utafanya nini? Well, that is Wamudoni's story, which we will get back to in a short while, because we want to look at, I mean, if this is what our children have to go through living in this day and age, and there's definitely a problem. Famumbi, what do you think? If our children are going through this, honestly, then what are we marking? What are we commemorating? What do you think? That is why we need to ask ourselves the hard questions. Things like even the poverty eradication, by the time it gets to that point, how strong are social protection structures? Are there even structures that go looking out for who is the vulnerable person in community, and what are we doing about it? You see, when someone has, we'd say like they went looking for her, not to offer any help, but to throw her into prison, because it's like we are looking for who is that who is poor, who is that who is in trouble, and not in trouble for, like poverty states, economic disadvantage. Then let us throw them into prison. Was that the solution? That a woman has had to take her children, a woman who has just given birth, had to take her children to a children's home, yet that is now the crime. Yet if you look like, if you just humanize it, because that's what she's saying, kama binadamu, alinikuta kwa hiyo shida, and then the thing is, I'm not taking you to seek help, I'm taking you to prison. How is that the solution? So what are the structures we have for that kind of a woman? What are the structures we have for that child who's just been born into poverty?
what is the solution? And that is the day that today that if there's a day to ask ourselves those questions, or what are we doing about it, today is that day. Do we have to wait until the day of the African We child don't have ask to. ourselves We shouldn't. the tough questions? You shouldn't, but at least there is the day where you need to first ask yourself, what have we done, What so, have we far? done so far? Yeah. You know, I'm just looking at the 2021 theme. I'm going to read it. It says, 30 years after the adoption of the Charter, accelerate the implementation of Agenda 2040 for an African fit for children. And I know that the Agenda 2040 is guided by a couple of aspirations, about 10 of them, which we'll get back to in a short while. I'm just stuck there where they say Agenda 2040 for an Africa fit for children. Yeah. Is Africa really fit for children? Yeah, yeah. Do In you fact, thi- in do fact, you- the first part of that, Yeah. the first part of that film, 30 years, 30 years 30 after whole the, years, 30 yes. whole Yeah. years after the adoption of the charter. Now you need to accelerate something, accelerate the implementation of something. It's been 30 years Is Africa really for fit an Africa children? fit for children. That is what we need to take stock of, and that's why we need to create awareness of the areas that the children are getting vulnerable in, and ask ourselves, do we have that? Do we have structures like a framework in legislation and policy, or even institutional frameworks that are actually even looking at the children? Are they even child friendly? Are we looking from an angle of the child when we are making decisions? Are we looking at an angle from the child? So that's, I don't know, we need to ask ourselves, is an Africa fit? And what are you doing about it, making an Africa fit for children? What are we all doing about it? Yeah. You know, I've seen a lot of things happening in media, but one of the things that really got to me was seeing so many incidences of children being kidnapped. So one issue that one of my children actually raised, because they have access to news and stuff. So children being kidnapped, children being defiled, children being murdered, and we have seen that a lot, especially during the COVID-19 period. So when you look at some of these Agenda 2040, you know, I know most of them are touching on the safety of children. What do you think we need to do? Sijui nitauliza Mumbi, unaona kama wazazi, yani nini tunaweza fanya kuhakikisha kwamba mazingira ambayo watoto wetu wanaishi iko sawa, iko safe, kwa sababu tumeona kwamba watoto wetu hawako safe. Wakienda shuleni, mwingine alikuwa kidnapped, si alitolewa shuleni, akakuja akakuwa dumped hospitali kama amekufa. Haya, akicheza wengine tunapata wamekuwa kidnapped wakati ambapo wanacheza, ama unapata wameanguka, wamepata accident, ndio wameenda. Wakikuja kanisani wanachukuliwa. Ni nini tunaweza fanya ili sisi kama wazazi ama kama society tuhakikishe kwamba watoto wetu wako sawa? Na ile kwa sababu ndio tunasherekea, tuna maki siku yao, lakini lazima tujiulize maswali kadhaa. Ni nini tunaweza fanya? Wewe unaonaje? Hii kuangalia watoto ni jukumu la kila mtu. Haya, mtoto akitoka nyumbani umemwangalia, akienda shule mwalimu naye akuwe na yeye. Mtoto ni wa kila mtu. Tunasherekea kweli, saa hii tunasherekea, hata wengine si wako mtaani. Hawana watu wa kuangalia, na ni siku yao. Na tunasemanga watoto children's light. Yes. Si hata wako na light zao. Yeah, sasa ni jukumu la kila mtu. Hata ukipatana ule mtoto kwa barabara ni jukumu, ule ni mtoto. Hana shida yoyote, wewe ndiye shida utamwambia. So ni kila mtu, jukumu ya kila mtu. Kuangalia watoto. Watoto wanaendelea. Children belong to the community. Do you agree, Mumbi? It does, it does. It takes a village, and everybody has their role to play. Because if you say that, what can we do as parents? You can only do what you can do as a parent. And you are not going to have your child 24/7 under your care. Which scares me as So a what parent. happens? Yeah. You can only do what you can do as a parent. But your child doesn't belong inside your house, in the four corners of your house. The child goes to a school. What is the school doing? The child needs to go to a hospital. What is the hospital doing? The child travels. How are the roads? Even as you're going to work, you're always seeing children on the roads waiting
to board matatus. What time do they get to school? No one wants to carry them, so they're there at the stage. You know, what are you doing? You can only do what you're doing. So everybody has to chip in, and we all have to call out each other if they are not doing their part. Yeah. In this day and age, I don't know whether how practical that is. We become so individualistic in the sense that It does. you see, unlike what used to happen in the past, the community actually stepped up and they would take care of children. But today, it's me and my children, me and my family. Honestly, you don't even know what's happening to your neighbor. Your neighbor could be calling out for help, but you're not even there to, you know. Yeah, and that's a big mistake that we make, because even on those who are supposed to look into the matters of the children, they are also just doing what they can do. So you even find that now even those who are protecting children are doing it in silos. Yeah. We are doing this, someone else is doing this, but when there's no interlink with each other. So that is where it's taking a village, when there's an interlink. You know, that multi-sectoral approach. What are you doing so that we do the other part? Not that you do this and then I do this, and at the end of the day, we're not even seeing what we are doing. We all have to work together. Yeah. Actually, that is, what do you call it, aspiration. Among the 10 aspirations, it appears somewhere in the list. We're about to take a short break. I know, time flies. When I know you engage in a lot of prison reforms at Clean Start. We will get to that, the second part of this interview. But before we take this break, let's talk about some of the issues that directly affect children, especially now that schools are ongoing. One that I know that is very controversial is corporal punishment. Yes, there was talk a while back when we had there was increased cases of schools strike and kids going on strike. What is your take on that? Do you think we need to? In fact, even the CS was very vocal about it and he was criticized. Do you think it's the corporal punishment that would apply, say, during our days, would it still apply for today's children? How well do we ensure that these children are well behaved in school? You know, on the issue of corporal punishment, I think one thing that we also lack is even research. If you're talking about it, what is the research that has been done on corporal punishment? Where has it been said these are the effects or these are the results, positive results of corporal punishment, and it's up to this level, you know? So what if you would ask my opinion, I would ask how effective is that? And I know that's a very back and forth kind of answer even, because even at home there are times that you lose your cool with your children. But you also ask yourself as a parent, now how effective was that beating? How effective was that pinch? So even to the schools, how effective is corporal punishment? What is that has been documented, that these are the effects, or these are the positive outcomes for corporal punishment? If there is such a thing, then let us answer that question after we have learnt about it. Okay, thank you, Mumbi. We are talking about the Day of the African Child, just taking stock of some of the milestones that have been since the adoption on Charter of Children's Rights. There's a lot to talk about. We are looking at some of the issues that directly affect children, their rights, their welfare. But we want to take a short break because we have to pay bills. When we come back, we'll delve deeper into some of the initiatives that Clean Start is doing in terms of prison reforms, especially for children. Now, when was the last time, for example, you included your child in a family decision? Now, those are some of the issues that we want to talk about when we come back. This is Her Standards. My name is Queen Tambori, and you can talk to us at KTN Home across all platforms, or Queen Tambori on Facebook, Queen Imbori on Instagram, or Queen Isaina on Twitter. We'll be right back.